the equation of a hyperbole would be y is equal to k over x, and then we've got a plus q. Okay. Toe het ons een sketsie geteken. Nee, I'm not going to redraw that one. I'm going to do one example. Oh no, I'm lying. I'm going to do two examples again, and then I want you guys to draw something. Hasni, sê môre juffrou. Moenie eet nie. Kom, ons sit net maar eers pauze. Okay, right, so let's look at this first one. I'm going to give you, I'm giving you y is equal to 10 over x. Nee? So technically, what's written over here is plus 0. Nee? Okay, so kom ons gaan teken gou vir hom. Hy gaan dan lyk Here's my y-as and my x-as. Okay, yesterday we said the first thing we look at is this a positive or a negative graph? Waarna gaan kyk ek nou weer? Wie wil vir my sê? The value of k. K, and what is K? Positive or negative? Positive, okay. So dan, laat ek hoor. Waarin? Wat se kwadrante? Die eerste en derde. Okay, so first things first, that is more or less what my graph is going to look like. Okay, is julle reg? Okay, now I need just one more point on that sketch. So kom ons vat sommer gou x is 1. If x is 1, how much would 10 be? Ag, hoeveel gaan y wees? 10. Sorry. Okay, en hier, as x, kom ons maak dit minus 2 is. What would the y value be? Minus 5. Okay. It doesn't matter as long as you have a coordinate on that graph. Okay, good. Then yesterday we also said we want asymptotes. Asymptote. Nee? Okay. Willem, wat is die asymptote van hierdie grafiek van my? Al die matrieks wat julle toerisme inskryf, asseblief na toerisme klasse, al die matrieks wat toerisme verbind na die toerisme klas nou dadelik asseblief. Okay. Dit is ons hier, lyn wat hier die maas gaan. Ja? As Okay, call a friend. Luan. Luan? Das sy. Y is gelyk aan 0 en x is gelyk aan 0. Onthou, jou hiperbool het altyd twee asymptote, né? Daar's altyd 'n horisontale asymptoot en 'n vertikale asymptoot. Okay. Goed. Verstaan jy hoekom? Nee. Ja, ek sê weer, dis juist hoekom ek julle so pinpoint. Ja? Kom ek sê gou-gou. So hierdie key-waarde, né, gaan vir my sê wat my een asymptoot is. Key by jou vorige grafieke. At the parabola, what did Q give us? Q was the y-intercept. Nee. Okay. Nou y afsnit is mos nou sê maar daar waar hy sny deur die y-as. En huidiglik sny hy hier deur my y-as. Nee. Okay, en waar is dit? Y is gelyk aan 0. Okay, so dit lees ek eintlik direk af, daar. Okay, so dis jou eerste asymptoot. Jy kan altyd daai gaan sê, omdat key, so, jou key waarde, jy kan altyd gaan sê, y is gelyk aan die key waarde. Nou, omdat key 0 was, het ek geweet hierdie y is gelyk aan 0. Ok, maak dit vir jou ook sin. Jy?
Okay, dan die volgende stukkie, the next part, I said you guys won't need this here, but the other asymptote, the one that says x is equal to something, yeah? When I was explaining that other thing, I was busy doing my graph. But the coordinates of the -2, -5, that's just random one. Yeah, I just choose any x value on that graph, and then I substitute it into the equation. Yeah. Right. And the 10, Over here, yeah, again, yeah. I just chose x is 1. Remember, on this arm, I have to choose any positive x value. So let's say I chose x is 2. Then it would be 10 over 2, meaning then my y value would be 5. Do you get it? Nee. Juffrou, dis net so daai x-waarde wat juffrou dan daar kies, gaan dan net in die sompunt juffrou. Ja, jy gaan stel hom net in die vergelyking in, ja. Ella, sê gou vir hom in jou woorde. Sê gou vir hom in jou woorde. Want baie keer dit moet net uit iemand anders se mond uitkom. Ja? O, hierdie wat hy nou gevra het. Okay. So jy moet mos net vir my 'n koördinaat op elke arm gaan gee. Nee. Okay, so kom ek vee gou daai uit. Okay. So op hierdie arm, nee, moet jy vir my 'n positiewe waarde gaan kies. So jy kan sê x is 1 of 2 of 3 of 4 of 5 maak nie saak nie. Kies jy gou vir my 'n waarde? 2. Okay, so hy kies x is 2. Nee. Nou kort ek mos my y-waarde. So dan gaan ek na my vergelyking toe. My vergelyking was y is gelyk aan 10 op x. Maar nou het ek gekies my x moet wees 2. Nee, en 10 op 2 gee vir my 5. So ek weet hy gaan wees 5. Maak dit nou sin. So jy gaan stel eintlik net in, nee. Okay. Do you see it now? Yes, ma'am. I can do this bottom one again. Kyk gou-gou hier. On this arm. En julle moet sê partykeer praat ek te veel Afrikaans, partykeer te veel Engels, jy moet maar sê, né? Op hierdie arm soek ek negatiewe x-waardes. Nee. It must be negative. I can't go and substitute in a positive value because it's not going to be on that arm. Okay, so you choose a x value. A negative x value. -1. Okay, so as x minus 1 is, né? My equation was y is equal to 10 over x. But now, instead of x, I am going to use minus 1. And 10 over minus 1 will give me minus 10. So dis hoe ek daai y-waarde kry. Okay. The rest of you, is julle almal by? Okay, goed. Hoe lyk ons met asymptote? Okay, so okay, super. Goed. Then one other thing we did yesterday is axis of symmetry. Symmetry as. Dis waar ons mos geëindig het, né? Nee? Okay, now, yesterday we said we will have 2. Ek gaan 2. Wie wil vir my raai? Hoeveel? I'll say y is equal to x en y is gelyk aan minus x. Mooi. Okay. Yes. Axis of symmetry, I always think of that little Christmas tree when you were young, né? Kan ek gou vir julle op 'n ander bladsy. Ek gaan jy hoef dit af te teken nie, ek wil net gou vir jou skryf. A Christmas tree. Obviously not mine. Julle ken al hoe lyk my tekeninge. Probeer baie hard, né? A Christmas tree, this line in the middle. Whew. That is my axis of symmetry, né? My symmetry as. Want that little Christmas tree, if I fold it, dan lê daai lyntjies presies mooi op mekaar. Nee, dis mos hoe ons kroek as jy eintlik 'n mooi ene wil uitknip ook.
The same with a heart. Nee? As jy 'n hartjie vat, so that line folds the heart exactly in half. Nee, daai twee stukkies pas mooi op mekaar. Same thing with my parabola. Ag, not parabola, hyperbole. Okay, so hier is my hyperbool. Daarso. En hierso. Nee? Okay, now I can basically, if I take my page and I fold it over here. Nee? As ek hom so gaan toevou. Sien jy dat daai armpie gaan mooi gaan lê op hierdie ene. Do you guys see that? Okay, so that line, this line, will be an axis of symmetry. A symmetry as. Hy sny hom mooi symmetries. Dat die tweekies op mekaar gaan hê. Okay, now that you can see has got a negative gradient. So hierdie een sal wees y is gelyk aan minus x. Nee, maar yesterday we said we can also fold our page in a different way. We can go and say this. If I draw my line over here. Sien jy dat daai arm, dit was bitter vinnig, hè?